Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle François Desjardins et je suis le président et chef de la direction. Avant l'ouverture de l'Assemblée, j'aimerais prendre quelques minutes pour m'adresser aux membres de notre équipe, clients, aux actionnaires et aux autres parties prenantes. Cette année, pour composer de manière proactive avec l'impact sur la santé publique du nouveau coronavirus, la COVID-19, et pour prioriser et favoriser la santé de nos clients, actionnaires et collègues, nous tenons l'Assemblée dans un environnement virtuel. Compte tenu des directives des responsables de la santé publique concernant les rassemblements des grands groupes, nous pensons qu'il s'agit de la manière la plus sécuritaire d'assurer votre participation. Une telle décision était possible uniquement si les droits des actionnaires étaient pleinement protégés. Nous nous sommes donc assurés que les actionnaires puissent exercer leurs droits et participer à l'Assemblée comme ils auraient eu l'occasion de le faire dans le cadre d'une Assemblée en personne. Nous espérons que cet environnement virtuel favorisera la participation et la mobilisation, puisque le format permettra à tous les actionnaires et invités de participer, quel que soit leur emplacement. Une période de questions aura lieu à la fin de l'Assemblée. Les actionnaires et fondés de pouvoir dûment nommés peuvent poser des questions en ligne à tout moment en cliquant sur l'icône « Questions ». Par souci d'efficacité, nous pourrons toutefois regrouper et paraphraser vos questions sur un thème similaire pour aborder le plus grand nombre de sujets possibles. Les membres de la haute direction de la Banque nous rejoignent aujourd'hui par webdiffusion. Permettez-moi de les présenter officiellement. Il s'agit de Craig Backman, Kelsey Gunderson, François Lorrain, Liam Mason, Deborah Rose et Stéphane Terrien. Le président du Conseil et moi avons enregistré nos allocutions sur les faits saillants de l'exercice 2019. Les enregistrements seront disponibles sur YouTube et le site web de la Banque. Merci et bonne Assemblée. Thank you, Francois. Ladies and gentlemen, welcome to the annual shareholders meeting of Laurentian Bank of Canada. My name is Michael Mueller, and I am the chair of the board of directors and a candidate for election as director. This meeting is being recorded and will be made available on our website. Joining us today via webcast are members of the board and the bank's senior management. I would like to formally introduce my fellow board members, all standing for election today. Ms. Lise Bastarache, Ms. Sonia Baxendale, Ms. Andrea Bolger, Mr. Michael T. Boychuk, Mr. Francois Desjardins, Mr. David Morris, Mr. David Mowat, Ms. Michelle R. Savoy, and Ms. Susan Wolberg-Jenna. Also joining us today is Ms. Savannah Fox, Senior Vice President, Legal Affairs and Corporate Secretary. I will now call the meeting to order. I would ask that Ms. Fox act as Secretary of the meeting. As in previous meetings, we will first attend to the formal matters which are set out in the notice of meeting. 1, the presentation of the financial statements. 2, the election of directors. 3, the appointment of the bank's external auditor. 4, the adoption of a non-binding advisory resolution concerning the bank's approach to executive officer compensation. And 5, consideration of the shareholder proposals. This part will end with a question period for shareholders and the announcement of the voting results. When asking questions, please identify whether the question relates directly to a particular motion or whether it is general in nature. We will address questions that directly relate to a particular motion at the appropriate time of the meeting, and we'll address questions of a general nature after the formal business of the meeting has concluded. For the benefit of everyone participating today, I will ask Ms. Fox or Mr. Desjardins to read aloud any questions or comments that we receive. I should also remind participants that questions and comments should relate to business or affairs of the meeting and should not be personal in nature. At this time, I would invite any shareholders or proxy holders with questions or comments relating to the formal business of the meeting to submit these now by selecting the question icon on their screen and entering their question or comment into the text box. Before we begin, I would like to direct you to the statement on your screen and to highlight that during today's meeting, officers and directors in their presentations
or in answering questions may make statements which are forward-looking statements for the purposes of applicable securities laws. Forward-looking statements are not assurances of future performance and are subject to risk and uncertainties. The actual results, performance, or achievements of the bank and its business may be materially different from the anticipated results, performance, or achievements expressed or implied by forward-looking statements. Shareholders should consult the more detailed discussion of these and other risk factors relating to the bank and its business in the bank's 2019 Annual Information Form and in the Management Discussion and Analysis for the first quarter of 2020. I would also like to draw your attention to emerging risks with respect to COVID-19. As you are aware, the outbreak has spread throughout the world, causing companies in various international jurisdictions to impose restrictions such as quarantine, closures, cancellations, and travel restrictions. While these measures are expected to be temporary, the duration and impact of the outbreak, its disruption of business internationally, and the related financial impacts are unknown and rapidly evolving. The Secretary has advised that she has received an affidavit of the transfer agent confirming that the notice of meeting, together with management proxy circular and forms of proxy, have been mailed to each director, auditor, and shareholder of record as of the close of business on February 7, 2020. These documents are also posted on SEDAR and on our website. Unless there is an objection, I will dispense with reading the notice of meeting. I would now ask the Secretary of the meeting to explain the voting procedure. Thank you, Mr. Chair. Good morning. To facilitate the conduct of the meeting, we've asked shareholders or proxy holders who are also team members to act as proposers or seconders during the meeting for the formal resolutions. Only registered shareholders and duly appointed proxy holders are entitled to vote. Once the voting has opened, the resolution and voting choices will be displayed on your screen. To submit your vote, simply select your voting choice from the options displayed. Further instructions are available on our website. I would like to remind shareholders that have already voted or sent in their proxy that any vote you cast at the meeting will automatically revoke any proxy you previously submitted. If you do not wish to revoke a previously submitted proxy, you are not required to do anything further and should not vote during the meeting. The results of the votes will be communicated after the question period at the end of the meeting. Thank you. Thank you, Ms. Fox. Let us now start the formal part of the meeting with the appointment of the scrutineers and the attestation of quorum. With your permission, Ms. Martine Gauthier and Ms. Gail Demick of Computershare Investor Services will be acting as scrutineers at the meeting. The scrutineers have the shareholder list of the bank as of the close of business on February 7, 2020, the record date for determining shareholders eligible to vote at the meeting. A copy of the scrutineers' report on attendance will be attached to the minutes of this meeting. I have been advised by the scrutineers that there is quorum, and as notice of the meeting has been properly given, I declare this meeting properly constituted for the transaction of business. The first item on the agenda is the presentation of the bank's annual consolidated financial statements for the year ended October 31st, 2019, and the auditor's report thereon. Unless there is an objection, I will dispense with the reading of the auditor's report. I will now address any questions or comments that we've received relating to the 2019 financial statements. Mr. Desjardins, have any questions or comments come in? Mr. Chair, we have received no comments at this time. Thank you. The next item of business is the election of directors. Following Mr. Levine's resignation, the number of directors to be elected at the meeting is 10. The Management Information Circular sent to you listed the bank's director nominees. The election of the directors will be conducted on an individual and not slate basis.
The bank has adopted a majority voting policy for the election of directors, and therefore, if any of the directors standing for re-election does not receive the vote of at least a majority of the votes cast at the meeting, such director would be required to promptly tender his or her resignation to the board, and the board would determine whether or not to accept such resignation in accordance with the policy. Pursuant to the bank's general bylaws and upon recommendation by the Human Resources and Corporate Governance Committee and the Board of Directors of the bank's 10 current directors are proposed as nominees. To facilitate the introduction of nominees, I refer you to the slide displayed on your screen now and will read their names. Ms. Lise Bastarache, Ms. Sonia Baxendale, Ms. Andrea Bolger, Mr. Michael T. Boychuk, Mr. Francois Desjardins, Mr. David Morris, Mr. David Mowat, Mr. Michael Mueller, Ms. Michelle R. Savoy, and Ms. Susan Wolberg-Jenna. A motion to elect the directors is now in order. Mr. Chair, my name is Emanuela Florandin, and I'm a shareholder. I hereby move that each of the 10 proposed nominees be elected as a director to serve until the next annual meeting of shareholders or until his or her respective successor is elected or appointed. Thank you. Who will second this motion? My name is Diane Lefrenet, and I second this motion. Thank you. I will now address any questions or comments that we've received relating to the election of directors. Mr. Desjardins, have any questions or comments come in? Mr. Chair, we have not received any questions or comments on this item. Thank you. I now invite the shareholders and proxy holders to submit their vote if they have not already done so. I would like to remind shareholders that have already voted or sent in their proxy, any vote you cast at the meeting will automatically revoke any proxy you previously submitted. If you do not wish to revoke a previously submitted proxy, you should not vote at this time. I will now pause for 20 seconds to allow for voting to be completed. The polls will be closed shortly. The next item on the agenda is the appointment of the auditor. Upon recommendation by the Audit Committee, the Board of Directors has recommended that Ernst & Young be appointed as auditor of the bank. May I have a motion for the appointment of Ernst & Young as the bank's external auditor until the next annual meeting of shareholders, or until a successor is appointed, and to authorize the Board of Directors to fix the auditor's remuneration? My name is Emanuela Florandin, and I'm a shareholder. I hereby move that Ernst & Young be appointed as the bank's auditors until the next annual meeting of shareholders, until a successor is appointed, and to authorize their remuneration to be fixed and approved by the Board of Directors of the bank. Thank you. Who will second this motion? My name is Diane Lefrenet, and I second this motion. Thank you. I will now address any questions or comments that we've received relating to the appointment of the auditor. Mr. Desjardins, have any questions or comments come in? Mr. Chair, we have not received any questions or comments on this item. Thank you. I now invite shareholders and proxy holders to submit their vote if they have not already done so. I would like to remind shareholders again that have already voted or sent in their proxy, any vote you cast at the meeting will automatically revoke any proxy you previously submitted. If you do not wish to revoke a previously submitted proxy, you should not vote at this time. I will now pause for 20 seconds to allow for voting to be completed. The polls will be closed shortly. The next agenda item is the vote on the non-binding advisory resolution concerning the bank's approach to executive officer compensation.
The wording of this resolution is also set out in the management proxy circular you received. May I have a motion to adopt this resolution? Mr. Chair, my name is Emmanuel Afrande, and I move that the non-binding advisory resolution concerning the bank's approach to executive officer compensation, for which the wording is set out in the circular, be approved. Thank you. Who will second this motion? My name is Diana Franet, and I second this motion. Thank you. I will now address any questions or comments that we've received relating to the advisory resolution. Mr. Desjardins, have any questions or comments come in? Mr. Chair, we have not received any questions or comments at this time. Thank you. I now invite shareholders and proxy holders to submit their vote if they have not already done so. Again, I would like to remind shareholders that have already voted or sent in their proxy, any vote you cast at the meeting will automatically revoke any proxy you previously submitted. If you do not wish to revoke a previously submitted proxy, you should not vote at this time. I will now pause for 20 seconds to allow for voting to be completed. The polls will be closed shortly. The next items to be put before the meeting are the shareholder proposals. The bank received 7 proposals from MEDAC. After discussion with representatives of MEDAC, MEDAC has agreed that Proposal 2, Proposal 6, and Proposal 7 will not be put to a vote. Mr. Desjardins will read a statement from MEDAC concerning the withdrawn proposals after we address the shareholder proposals that are to be voted on. The withdrawn proposals and supporting statements, as well as the bank's responses, were included in the management proxy circular at MEDAC's request. Proposal 1, equity ratio disclosure. Proposal 3, diversity target. Proposal 4, creation of a new technology committee. And Proposal 5, tendering for auditors, will be put to a vote at this meeting. The text of these proposals and the reasons that your board of directors is recommending voting against them is set out in Schedule A of the Management Proxy Circular. As a result, and in the interests of time, we will not be revisiting the reasons for the board's position during the discussion of each proposal, nor will we comment on the statement made by the proponents. Francois Desjardins will now read aloud the statement provided to us by MEDAC in connection with the proposals. Je vais maintenant lire le texte en provenance du MEDAC. Bonjour à tous, mon nom est Willy Gagnon et j'agis pour le compte du Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, le MEDAC, qui est actionnaire de la banque. Cette année, le MEDAC soumettait les mêmes 3 propositions d'actionnaires aux 7 grandes banques. Toutes ces banques ont refusé de discuter sur une base collective. Ces 3 propositions touchaient pourtant à des sujets importants qui les concernent toutes et il ne serait pas possible de régler ces questions de manière individuelle. Ces 3 propositions portaient sur le ratio de rémunération, la sécurité numérique des renseignements personnels et la cible de la banque tant qu'au nombre de femmes au conseil d'administration. Les banques ont toutes refusé de participer à une discussion collective sur ces propositions d'actionnaires. Nous le déplorons. Par ailleurs, y compris les 3 propositions à toutes les banques, le MEDAC a soumis un total de 7 propositions d'actionnaires à la Banque Laurentienne cette année. C'est beaucoup de propositions, nous en sommes conscients. Nous cependant tenons à souligner la grande qualité et le caractère très professionnel des nombreux échanges qu'il a été possible d'avoir avec la banque sur ces questions. Ce travail a mené à ce que nous convenions de ne pas exiger le vote sur 3 de ces 7 propositions. Voici. Proposition numéro 1, divulgation du ratio d'équité, page 60 de la circulaire. Il est proposé que la banque divulgue le ratio de rémunération, ratio d'équité utilisé par le comité de rémunération dans son exercice de fixation de la rémunération. Il s'agit d'une proposition classique déjà soumise à la banque dans le passé, appuyée par plus de 10 % des votes l'an dernier, qui constitue non seulement une mesure simple et peu coûteuse, mais bien aussi une mesure qui est obligatoire aux États-Unis. Nous avons notre propre méthode de calcul du ratio de rémunération qui compare la rémunération de la personne la mieux payée de la banque et la rémunération moyenne des employés tirés du nombre d'employés en équivalent temps complet et de la masse salariale.
Le ratio de rémunération calculé cette année nous indique que la rémunération de 3 millions du PDG de la banque représente environ 28 fois la rémunération moyenne des employés. De toutes les banques dont nous avons des titres, soit toutes les grandes banques, ce ratio est le plus bas et se trouve dans la fourchette des ratios que nous considérons acceptables de 20 à 30. Cependant, il y aurait non seulement lieu pour la banque de tenir compte de ce ratio dans le calcul de la rémunération des dirigeants, mais également de divulguer ce ratio chaque année ainsi que sa méthode de calcul. Ne serait-ce pas pour en favoriser l'harmonisation auprès des sociétés ouvertes, notamment. Comme ce ratio est relativement bas, nous avions osé croire que la banque le divulguerait. Elle n'aurait rien à y perdre et pourrait jouer un rôle de chef de file en la matière. Notre espérance était cependant vaine. Nous en sommes vraiment déçus. Nous invitons, comme de bien entendu, l'ensemble des actionnaires à voter en faveur de cette proposition. Proposition numéro 3, cible pour la diversité, page 62 de la circulaire. Il est proposé que la banque se dote d'une cible supérieure à 40 pour la composition de son conseil d'administration pour les 5 prochaines années. Comme il est possible de le constater dans le tableau qui accompagne notre proposition, dans la circulaire, les banques se sont toutes dotées de cibles à atteindre quant au nombre de femmes au conseil d'administration. Ces cibles sont soit de 30 soit du tiers. Aussi, toutes les banques dépassent leurs propres cibles. Nous souhaitons que ces cibles soient portées à 40 pour les deux sexes. Les banques jouent un rôle important dans l'écosystème financier du pays. Elles doivent donner l'exemple. Nous invitons, comme de bien entendu, l'ensemble des actionnaires à voter en faveur de cette proposition. Proposition numéro 4, création d'un comité de nouvelles technologies, page 63 de la circulaire. Il est proposé que le conseil d'administration crée un comité de nouvelles technologies visant à anticiper les enjeux de l'intégration des innovations technologiques sur la banque. Cette proposition, soumise à toutes les banques, a mené à la mise sur pied d'un comité du conseil d'administration consacré aux technologies à la Banque nationale. Nous croyons que cet exemple devrait faire école. Toutes les banques devraient avoir un tel comité. Nous invitons, comme de bien entendu, l'ensemble des actionnaires à voter en faveur de cette proposition. Proposition numéro 5, changement d'auditeur, page 64 de la circulaire. Il est proposé que la banque lance un appel d'offres à tous les 5 ans pour ses services d'auditeur. Cette proposition a fait l'objet de discussions substantielles avec la banque cette année. Nous reconnaissons que ces discussions nous ont mené à prendre connaissance d'éléments d'information quant à l'existence de tout un train de mesures de mitigation en place pour encadrer l'exercice de vérification. Nous constatons cependant aussi que la banque résiste l'idée de changer d'auditeur à court terme et ne veut pas s'engager à changer d'auditeur à moyen terme. Nous en sommes navrés. Nous invitons, comme il est bien entendu, l'ensemble des actionnaires à voter en faveur de cette proposition. Mr. Chair, that concludes Mr. Gagnon's comments. I will now address any questions or comments that we've received relating to the proposals. Mr. Desjardins, have any questions or comments come in? Mr. Chair, we have not received any questions or comments on the proposals. Thank you. I now invite shareholders and proxy holders to submit their vote if they have not already done so. Your board of directors recommends voting against these proposals. Again, I would like to remind shareholders that have already voted or sent in their proxy, any vote you cast at the meeting will automatically revoke any proxy you previously submitted. If you do not wish to revoke a previously submitted proxy, you should not vote at this time. I will now pause for 20 seconds to allow for voting to be completed. The polls will be closed shortly. Francois Desjardins will now read aloud the statement supplied by MEDAC regarding the proposals that were withdrawn. Je vais maintenant lire le texte en provenance du MEDAC. Proposition numéro 2, compétitivité et protection des renseignements personnels, page 61 de la circulaire. Il est proposé que le conseil d'administration informe les actionnaires des investissements que la banque entend faire au cours des 5 prochaines années afin de mettre à jour ses systèmes d'informatique pour accroître sa compétitivité tout en assurant une meilleure protection des renseignements personnels. Des brèches de sécurité numérique très graves sont intervenues dans le monde financier du pays en 2019. Il importe d'en tenir compte spécifiquement et d'en intégrer les leçons aux politiques de sécurité numérique de la banque. Dans sa réponse à la proposition, la banque a notamment fait état de la portée exceptionnelle des brèches de sécurité en question, ainsi que des mesures prises en la matière.
Nous en sommes heureux. Par conséquent, nous avons convenu avec la banque de ne pas exiger la tenue d'un vote sur cette proposition. Proposition numéro 6, insatisfaction à l'égard de 2 administrateurs, page 65 de la circulaire. Il est proposé que le conseil d'administration renseigne les actionnaires sur les efforts qu'il a entrepris au cours de la dernière année en regard des votes d'abstention significativement importants obtenus par 2 de ses administrateurs. Nous sommes satisfaits de la réponse de la banque à cette proposition et nous invitons les actionnaires à en prendre connaissance aux pages 65 et 66 de la circulaire. Par conséquent, nous avons convenu avec la banque de ne pas exiger la tenue d'un vote sur cette proposition. Proposition numéro 7, vote consultatif, près de 25 des actionnaires insatisfaits, page 66 de la circulaire. Il est proposé que le conseil d'administration divulgue les correctifs apportés à sa politique de rémunération afin de répondre aux préoccupations des actionnaires qui ont voté contre sa politique de rémunération à 24,69 %. Nous sommes satisfaits de la réponse de la banque à cette proposition et nous invitons les actionnaires à en prendre connaissance aux pages 66 et 67 de la circulaire. Nous nous attendons désormais à ce qu'un tel niveau de détail soit volontairement divulgué à l'avenir dans la circulaire en pareille situation, sans qu'il en soit besoin pour nous de faire de propositions d'actionnaires à cet effet. Nous serons par exemple disposés à en discuter entre la date de divulgation des résultats du vote consultatif sur la rémunération et la date limite pour envoyer des propositions d'actionnaires. Par conséquent, nous avons tenu, avec la banque, de ne pas exiger la tenue d'un vote sur cette proposition. Merci. Mr. Chair, that concludes Mr. Gagnon's comments. Thank you. At this time, I'd like to note that the President and CEO and I have recorded our remarks on the highlights of 2019, which will be available on YouTube and on the bank's website. While the votes are being tallied, we are now open to take questions. I invite shareholders and duly authorized proxy holders who have not already submitted their questions to do so now. In order to submit a question, select the question icon on your screen, compose your question and select send. Confirmation that your message has been received will appear. I understand that the first question comes from Willie Gagnon from Mendac. I will ask François Desjardins to read and respond to the question. Je vais maintenant lire le texte en provenance du MEDAC. Depuis plus de 20 ans, nous avons l'habitude, et c'est notre droit le plus strict à titre d'actionnaire, de prendre la parole durant l'Assemblée. À l'appui des propositions d'actionnaires que nous soumettons à la Banque chaque année et à différents autres moments durant l'Assemblée, cette prise de parole n'est pas possible cette année, aussi voici. Nous sommes parfaitement conscients de la situation très exceptionnelle à laquelle le monde entier doit aujourd'hui faire face quant à la pandémie planétaire de la maladie du virus à la couronne de 2019, COVID-19. Dans ces circonstances, nous comprenons très bien les raisons, notamment les directives de l'État pour lesquelles la présente Assemblée annuelle des actionnaires de la Banque a lieu de manière virtuelle. Nous comprenons très bien aussi les raisons pour lesquelles les mesures mises en place pour assurer la tenue de la présente Assemblée sont, pour plusieurs d'entre elles, contraignantes et que les décisions au sujet de ces mesures ont dû être prises très rapidement. Nous partageons cependant l'avis des autorités canadiennes en valeur mobilière ainsi que ceux d'ISS et de Glass Lewis à ce sujet. Les assemblées annuelles virtuelles devraient préserver scrupuleusement les droits des actionnaires, tels que garantis par la coutume, la doctrine de jurisprudence, ainsi que par la loi et ses règlements, tant que dans leur esprit que dans leurs lettres, à commencer par le droit de parole. Les très nombreuses assemblées annuelles des actionnaires qui ont lieu de manière virtuelle cette année, de manière exceptionnelle, ne devaient en rien fixer la norme en la matière. Il va sans dire que c'est bien ce qu'il est possible de faire dans une assemblée normale, en personne qui devrait présider à choisir ce qui devrait être rendu possible par une assemblée virtuelle, et rien d'autre, surtout pas des considérations bêtement techniques ou encore des questions de coût. Dans tous les cas, les mesures actuelles trouvent l'essentiel de leur justification dans le caractère exceptionnel de la crise sanitaire en cours. En temps normal, la situation serait tout autre et les événements d'aujourd'hui ne sauraient en rien servir de précédent à justifier les choses à l'avenir. Nous y veillerons scrupuleusement dans les intérêts de tous les actionnaires et de la société en général. Question: qu'est-ce qui serait différent dans l'organisation de notre assemblée annuelle virtuelle si la Banque l'avait préparée dans le cadre normal de ses activités, sans crise sanitaire et sans urgence? Notre réponse: j'aimerais remercier M. Gagnon d'avoir soulevé cette question. Notre objectif dès le départ était de faire en sorte que cette année, nos actionnaires continuent d'avoir les mêmes droits de vote et de participation à l'Assemblée qu'ils auraient eu dans une année normale.
Sauf changement de normes du secteur, nous prévoyons de revenir à notre format normal pour les futures assemblées annuelles. Mais nous serons certainement intéressés de recevoir les commentaires sur le format virtuel. Notre équipe a mis des efforts importants pour organiser cette réunion et je suis satisfait de ce que nous avons accompli en seulement quelques semaines. Back to you, Mr. Chair. Have we received any further questions or comments? Mr. Chair, we have not received any further questions or comments. Thank you. We will now present the voting results. I understand that the votes have been counted and the preliminary report of the scrutineers has been delivered to the bank. I accept the scrutineers' report and declare the motions for the appointment of the auditor and the approval of the non-binding advisory resolution concerning the bank's approach to executive officers' compensation duly adopted. I also declare the following persons elected as directors: Lise Bastarache, Sonia Baxendale, Andrea Bolger, Michael T. Boychuk, Francois Desjardins, David Morris, David Mowat, Michael Mueller, Michelle R. Savoy, Susan Wolberg Jenna. I declare that Proposal 1, Equity Ratio Disclosure, Proposal 3, Diversity Target, Proposal 4, Creation of a New Technology Committee, and Proposal 5, Tendering for Auditors, did not receive the majority of votes cast at this meeting. I hereby request that the final report of the scrutineers be attached to the minutes of this meeting. This concludes the meeting. I would like to thank once again all shareholders and proxy holders who attended, board members for their important contributions to the success of the bank, and the executives and team members for their dedication to the performance of the bank and the execution of its strategic plan, particularly in light of the recent unprecedented challenges stemming from the COVID-19 pandemic. Since there are no other matters to come before the meeting, I hereby declare this meeting terminated. I would like to wish all the best to you and your families and hope you stay well and healthy. Thank you.